So this is example 3. Find the area A under the graph of fx is equal 4 minus x squared on the interval from minus 1 to 2. So we have the function fx is equal 4 minus x squared. We are given the interval from minus 1 to 2. We need to find the area between the fx and the x-axis on the given interval from minus 1 to 2. So we know that A is equal limit when n goes to infinity summation of fx k star, so this is xk star multiplied by delta x. So xk star is a plus k multiplied by b minus a over n multiplied by b minus a over n. So first we need to evaluate delta x. We said that delta x is b minus a over n. So b is equal to a is equal minus 1. So we have 2 minus minus 1 over n. So 2 minus minus 1, this is 3 over n. Then we need to find what is fxk star multiplied by b minus a over n. So we go to evaluate this one, f a plus k multiplied by b minus a over n multiplied by b minus a over n. So this will be fxk star multiplied by 3 over n, where 3 over n is b minus a over n. So we'll go to the function fx. We will replace x by xk star. What is xk star? It is a, which is minus 1 plus k multiplied by 3 over n. So let us go to the function fx, replacing any x by xk star. So this will give us 4 minus, we will replace x by xk star. And we say that xk star it is minus 1 plus k multiplied by 3 over n all squared. This is multiplied by 3 over n. So once you simplify this, first you have to expand this one because it is squared, so it will be 1 multiplied by 2 multiplied by minus 1 multiplied by 3k over n plus 3k over n all squared. So once you simplify this one, you will get 3 plus 6k over n minus 9k squared over n squared. This is multiplied by 3 over n. فأول خطوة إيش بنسوي؟ بأول خطوة بنجيب الدلتا x. الدلتا x تمثل عبارة عن ال b minus ال a اللي هي 2 minus minus 1 over n. إذا إحنا حددنا من هنا الدلتا x عبارة عن 3 over n. فبعوض b minus a over n عبارة عن 3 over n، بعوض هذه b minus a over ال n عبارة عن 3 over n. تبقى عندي أجيب ال f a plus k multiplied by b minus a over ال n. ال a عبارة عن minus 1، إذا هنا بيصير عندي minus 1 plus ال k بخليها نفس ما هي، هنا بيصير عندي minus 1 plus k multiplied by 3 over n. هنا أول شي بحسب ال fxk star multiplied by اللي هي دلتا x. دلتا x 3 over n. ال fxk star إيش مقصود بها؟ معناتها أنا أروح للفانكشن fx أبدل كل x بالxk star اللي هي بال a plus k b minus a over n. طبعا نحن حسبنا ال a plus k b minus a over n عبارة عن minus 1 plus 3 plus k 3 over n. فهنا عندي الفور من الفانكشن الأصلية minus. الحين عندي x سكوير، بدل ال x سكوير أعوض هذه اللي موجود هنا داخله اللي هي minus 1 plus k 3 over n all square مضروبة في 3 over n. طبعا بعد السمبليفيكيشن يطلع عندي هذه. إذا أنا جبت البارت fxk star multiplied by delta x. الحين أدخلها في الاريا اللي هي summation. بتصير عندي الاريا is equal limit of the summation 3 plus 6k over n minus 9 k square over n square multiplied by 3 over n. طبعا نحن السميشن هنا لمين؟ السميشن للكي، فهنا 3 over n ما فيها كي، فإيش بسوي؟ بطلعها برا السميشن، بعاملها كأنها constant، فبتصير limit of 3 over n summation of 3 plus 6k over n minus 9 k square over n square. طبعا باخذ السميشن هذه بسوي distribute، فبتصير limit of 3 over n when n goes to infinity اللي هي كأنها constant بطلعها برا، السميشن بيصير of 3 plus 6 over n ما فيها k، فبطلعها قدام السميشن بتصير 6 over n summation of k minus هنا عندي 9 over n square نفس الشي بعملها كأنها constant، بجيب السميشن للk square. إذا الحين بيصير عندي limit of 3 over n multiplied by summation of 3 plus 6 over n summation of k minus 9 over n square summation of k square. طبعا هنا بنقول ليش طلعنا ال n برا السميشن؟ لأنه نحن نسوي summation للk، الفاريبل اللي بنغيره كل مرة اللي هو الk، فالآن صح هي variable لكن ما بنغير فيها لأنه الk هي اللي بتتغير مع الوقت، فممكن نخليها اللي هي برا أو قدام السميشن.
الحين نريد نجيب summation of 3 summation of k summation k square. بنستخدم theorem 532 summation للconstant. طبعا عندنا summation of 3 بنستخدم هذه اللي هي n multiplied by c. n بنخليها مثل ما هي، إذا بتصير 3 multiplied by n summation of 3. طبعا limit تنزل نفس ما هي بلس 6 over n بنزلها مثل ما هي. summation للk k starting from وين لحد n بستخدم اللي هي هذه n multiplied by n plus 1 over 2. إذا بتصير هنا عندي n multiplied by n plus 1 over 2 minus 9 over n square بنزلها نفس ما هي. summation of k square إذا بستخدم هذه n plus 1 multiplied by 2n plus 1 divided by 6. الحين الخطوة اللي بعدها إيش بسوي؟ بدخل 3n وبضرب في كل حد موجود داخل هنا. ف 3 over n في 3n يعطيني 9 plus 3 over n multiplied by 6 over n multiplied by n plus 1 over 2. This will give us 9. 1 plus 1 over n minus 3 over n multiplied by this. This will give us 9 over 2 multiplied by 1 plus 1 over n plus 2 plus 1 over n. So once you take 3 over n and you multiply it by these brackets, then the last step you have to evaluate the limit. Limit when n goes to infinity. So when n goes to infinity, if you have 1 over n, so that's mean 1 over infinity, which is 0. So this one will be 9 plus 9 multiplied 1 plus 1 over infinity is 0. So 1 plus 0 is 0. 9 multiplied by 1, you get 9 minus. Here you have 1 plus 1 over infinity is 0. So this is 1. 2 plus 1 over infinity is 0. So 1 multiplied by 2, 2. 2 will cancel with this 2. So we'll get minus 9. So if you add 9 plus 9 minus 9, this will give you 9 square units. So this is the area between the function 4 minus x squared and the interval and the x-axis on the interval minus 1 to 2. إذا على أساس أجيب الانترفال أول شيء بكتب القانون، بجيب قيمة الدلتا x، بجيب ال fx k star multiplied by delta x، بعدين بعوض في قيمة اللي هي بعوض في الفانكشن أو السميشن ال a. طبعا إذا في factorization أو expanding بسوي لها، بعدين بجيب السميشن بستخدم اللي هي theorem 532. خلصنا مستخدمين الثيرم، بدخل إذا كان عندي دلتا اكس بدخلها داخل بحيث إني أسوي simplification. آخر خطوة بجيب الليمت لما ال n goes to infinity. دائما لما يكون عندي 1 over infinity إذا الناتج على طول 0. فأي واحدة فيها 1 over n أو 1 over n square أو 1 over n cube على طول نعتبرها اللي هو الناتج 0. إذا باخذ القيم بيطلع لي آخر شيء الناتج بالبوزيتيف. ليش بالبوزيتيف؟ لأن أنا آخذ between ال x axis وباخذ between اللي هي الجراف اللي موجودة above x axis. فدائما تطلع لنا مساحة والمساحة دائما تكون بالبوزيتيف. So another example, which is example 3 from your book. Find the area A under the graph of fx is equal x plus 2 on the interval 0 to 4. So we need to find the area between x plus 2 and the x-axis and the interval 0 to 4. First, let us find what is delta x. We know that a is equal 0, b is equal 4. So delta x will be b minus a over n. So 4 minus 0 over n, this is 4 over n. Now we know that the area is given limit of fx k star multiplied by delta x. X k star, it is a, which is 0, plus k multiplied by delta x, which is 4 over n, multiplied by 4 over n. So this will give us limit of 4 over n, summation of f, 4k over n. So now we will go to the function f. We will replace any x by 4k over n. So this will give us limit of 4 over n, summation of. So x is equal fx is equal x plus 4. We will replace this x by 4k over n. So 4k over n. Then plus, we have here 2, so this is 2. So now we have 4 over n, summation of. This one, we will distribute the summation between 4k over n and plus 2. So we have summation of 4k over n plus summation of 2. 4 over n here, it is a constant because we will go summation for the k only. So here we have 4 over n, summation of k plus. Then we have here 2, summation of 1, because if you take 2 as out as if you take 2 as a constant, so you just here you have summation of 1. Now we will use this theorem, which is theorem 532, to find the summation. Summation of k is this one, n multiplied by n plus 1 over 2, sorry. And the summation of 1, which is the summation of the constant, so it will be n multiplied by c. So here we have summation of 1. So this will give us limit of 4 over n
and here we have another 4 over n. Summation of k is n multiplied by n plus 1 over 2 plus summation of 1 will be 2 multiplied by n. So now we need to simplify this, so multiply 4 over n by this one plus 4 over n multiplied by 2n. If you multiply 4 over n over 4 over n, so this will be 16 over these two. Here you have n with n, so this is n square. Here you have n plus 1. n multiplied by n plus 1 plus. Here you have 4 over n multiplied by 2n. This will give you 8. So now we need to simplify this one. 16 over 2, this is 8. So n multiplied by n square over n square, 1. n multiplied by 1 will be n over n square, 1 over n, plus 8. So now evaluating the limit when n goes to infinity, this will give us 1 over n, which is 0. So 8 multiplied by 1 plus 8. So this will give us 8 plus 8, which is 16 square units. So مرة ثانية بهذه الطريقة نجيب الأساس، نجيب الاريا، نجيب الدلتا اكس عبارة عن b minus a over n. البي عبارة عن 4، a عبارة عن 0، فبتصير 4 minus 0 over n. حصلنا على الدلتا اكس، إذا على طول نروح نعوض في القانون. ال a تساوي limit n goes to infinity summation of الاكس كي، هنا اف اكس كي ستار. الاكس كي ستار عبارة عن ال a plus k دلتا اكس. ال a عبارة عن 0، so 0 plus ال k multiplied by دلتا اكس اللي هي 4 over n، ونضربها في الدلتا اكس مرة ثانية اللي هي 4 over n. طبعا نروح للفانكشن الاف، نبدل الاكس ب whatever here inside the bracket. طب نبدل الاكس هذه ب 4k over n. بعد ما بدلنا بتصير 4k over n plus 2. طبعا بنستخدم اللي هي بنوزع اللي هي السميشن، بنوزعها على 4k over n plus summation of 2. بعد ما وزعناها نستخدم البروبرتيز مال الثيرم 531. استخدمنا الثيرم، بعدين بيصير عندنا بنفس هذا الشكل. ندخل ال 4 over n داخل البراكت ونسوي simplification. آخر خطوة نحسب الليمت لما ال n goes to infinity. طبعا كل ما حصلنا 1 over n إذا معناته يعطينا الليمت عبارة عن 0. يطلع عند آخر شيء الناتج 8 plus 8 which is equal 16 square units.